All right, the differentiator between a successful and an unsuccessful candidate is always information. If you have the information, if you know about the thing, you know about the thing, you will move forward with that. If you do not have the information, you will lag behind. How, say suppose right now in this particular batch right now, when sir asks that what is your background or in which stream you are from, maximum of you have raised their hands for economics, right? If you do not know that there is a service called Indian Economic Service, you will never appear for it. If you do not know there is a proper economics paper for exams like Reserve Bank of India Grade B exam, it is one of India's top level exams. If you do not know, you do not have that information, how will you appear for that exam? One of the greatest, one of the nicest jobs in the country is NABARD exam, one specific paper on economics. If you do not know, how will you appear for it? You get my point, right? And I want this particular interaction today to be very, very informal. I don't want, sir, okay, sir, yes, sir. No, I don't want to do that. I want this interaction to be very, very informal. মই বিচাৰো যে তোমালোকৰ মনত যদি কিবা ডাউট আছে, কিবা যদি প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে, তোমালোকে সুধা. And I am comfortable with English and Assamese both. A bit of Bengali as well. Any Bengali people here? Bengali? Okay, আমি বেঙ্গলি বুঝতেও পারি, বলতেও পারি। আমি মারবো এখানে লাস্ট পর্ব শ্মশানে। Ever heard of this line? That's from a movie. Yes. So, see, few things. I want, at least, see, in this particular session, I will not take much time, but I will take this around 15 minutes, and I promise I will make it worth. I will take 15 minutes. I just want to tell you as a friend, okay? As a friend, I want to tell you, I did not come here today as an educator or like like a speaker sort of a thing, okay? Because I told madam and I also told sir that I wanted this interaction to be very, very informal. See, practically, if I tell you the age that you are in right now, it is your honeymoon period. It is your honeymoon period. Life after this, I tell you, it takes a drastic turn. See, right now, তোমালোকে মোক এটা কথা এটা কোৱা, তোমালোকৰ ঘৰত, in your house, তোমাৰ মা পাপা বা দাদা বায়ে সুধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নাই, গোটা লাইফত কি কৰিবি, তোৰ কি কৰাৰ ইচ্ছা আছে, সুধে নাই এতিয়া? So if I ask you what is the aim in your life, you cannot say that I want to get married. That is my aim in life. You cannot say that. See, this pressure, মনত ৰাখিবা, এই প্ৰেছাৰটো যোনটো হয় নহয়, যেনেকে দিন আগবাঢ়ে নহয়, এই প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় কিন্তু। Trust me as your brother, me as your friend, you take it from me. Currently you are in your honeymoon period. This is the best phase of your life. Best phase of your life. But যেতিয়া career tension আহে নহয়, career, right? Like I said, if you do not know that there is an exam called Staff Selection Commission, you will never appear for it. It is an age of information. Tumalake jodi jana, if you know, you will move ahead in your life. If you don't, you are left behind. So, you either want to be the best or you stay amongst the rest. So this is very, very important. Now, I really want you to take out a piece of paper and a pen if you have with you. Just a piece of paper and a pen. And I promise I will just take around 15 to 18 minutes. This 15 to 18 minutes, I want to make it worthwhile. I really want to make it worthwhile. Okay? All right. Last benches this side, okay? Last benches this side as well as like this side. Just tell me, okay? Because I will write few things there, okay? I will write few things there in the board. If you don't see it, you just tell me, I will dictate it. Okay? All right. All of you. I just want 15 minutes of your life. 15 minutes of your life. Okay? Anyone here who is from political science background? Anyone here political science? Political science. Okay. All right. There is a saying, so there is a great thinker called Karl Marx. Karl Marx. I'm sure you have at least heard of him, right? Karl Marx. Do you know what is the main philosophy of Karl Marx? This whole world
is divided between two groups, the haves and the have-nots. You are successful in life, you have cleared something in your life, you are successful or you are not successful. You have a car or you don't have a car. You have an LPG cylinder at home which is full, or you do not have an LPG cylinder which is not full. This is a reality of life. See, now post your graduates, undergraduates, like post their whatever competitive exam tomaloke jun keta competitive exam dia, right? Any competitive exam, inclusive of JRF as well for that matter. Okay, you are preparing for JRF. Trust me, there is one common section called general studies. See, we primarily specialize in UPSC and APSC exam. Okay, Union Public Service Commission and Assam Public Service Commission. Now, don't be scared of it. Now, the main thing is, what I want to discuss here is about the general studies paper. This general studies you will find in every exam. Do you know that? See, আজি যদি তোমালোকে UPSC কাৰণে prepare কৰিছা, you are preparing for UPSC, you are preparing for suppose say APSC, this information or whatever you have learned during this particular process, you can use this same in ADRE or in JRF or whatever exam you want to appear for. I said RRB, Reserve Bank of India grade B, right? মই যদি আজি ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট হোৱালেন নহয়, মোৰ গোল নম্বৰ 1 কি হ'ব লাগিছিল জানা? মোৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিস। মই পাছ কৰো ফেইল কৰো, দ্যাট কাম সেকেন্ডাৰী, কিন্তু মই সেইটো জানিব লাগে যে দেয়াৰ সামথিং কল ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিস। You get into Niti Aayog, one of the top-notch institution of India, Niti Aayog, or you get into the policy making of the government, policy making আমাৰ চৰকাৰৰ কিমান policy making ডিপাৰ্টমেন্টস আছে, মিনিষ্ট্ৰিজ আছে। মোৰ সেকেন্ড হলেতেন মোৰ প্ল্যান বি হলেতেন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু নাবাৰ্ডৰ পৰীক্ষাটো, কাৰণ তাহাঁতৰ সিলেবাসটো একে হয়, ইট হ্যাজ দ্য সেম সিলেবাস। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, RBI grade B and NABARD has the same exam, has the same syllabus, has the same exam, or yet you have an economics as a paper. There is one specific paper on economics. Now, this part is important. Now see, here the general studies. Okay, now the general studies boli juntu koy, thik ase, general studies is suppose moi jodi dhori lo তোমালোকে লাইফত প্ৰথমবাৰ শুনিছা general studies includes all the subjects that you know: economics, history, geography, polity, governance, international relations, everything ইয়াৰ গোটেইকেইটা বস্তু আহে। Now the thing is তুমি কোনটো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ টাফনেস লেভেলটো কথা কৈছো মই, টাফনেস লেভেলটো তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দিছা সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। আজি UPSC APSC যেনেকুৱা লেভেলৰ টাফনেসৰ পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন সুধে নহয়, আজি ADRE এনেকুৱা নাহে। বা আজি সাপোজ মই যদি ধৰি লো আজি হে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা নাবাৰ্ডৰ যোনটো ইকনমিক্স পেপাৰ আহে, মেক্ৰ ইকনমিক্স এজ ৱেল এজ মাইক্ৰ ইকনমিক্সৰ যোনকেইটা কোৱেশ্চন আহে, সেইটো লেভেলৰ প্ৰশ্ন আমাৰ UPSC বা APSC নাহে। So there is a thing, right, that you have to make up your like brain, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা দি আছো আৰু কোনটো এক্সটেন্টলৈকে আমি জানিব লাগিব। You have heard of Gini coefficients, right? Gini coefficients. Can somebody explain what is Gini coefficients? Or define what is Gini coefficient? GINI, Gini coefficient. What is Gini coefficient? Economics people? Forgot? Arey? Acha, what is gross value added? What is the formula for gross value added in our Indian economy? Anyone, one of you? Yeah, go ahead. It is the summation of GDP. Okay, আমি কি প্লাস করব, আমি কি মাইনাস করব? First bench, do you want to try gross value added? Have you heard of something called base year? Base year, do you know there is something in just current affairs 4 or 5 days back, the base year of our country has been changed. So now, like I said, তুমি যেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা, হেনেকে তোমালোকৰ এই প্ৰিপাৰেচনটো আগবাঢ়িব। There is a strategy, মানে চোৱা,
তোমালোকে এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি নিজৰ এটা সিলেবাস নিজৰ এটা স্ট্ৰেটেজি যদি নাথাকে নহয় তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰে পৰীক্ষা তোমালোকে নিদিয়া কিয় হাই লেভেলৰ পৰীক্ষা জেআৰএফ দিছা তোমালোকে পিজি কৰিব ট্ৰাই কৰিছা ইফ ইউ ডু নট হেভ আ প্লেনিং ইউ উইল নট এচিভ দ্যাট like I said information right information now focus here in this gs paper okay gs paper so জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰটো যোনটো হয় আজি যিকোনো তোমালোকৰ সিভিল সাৰ্ভিস পৰীক্ষা এপিএসসি বুলি কওঁ বা মই ইউপিএসসি বুলি কওঁ তাত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজি মই কি কলো ইকনমিক সৰি তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিস তোমালোকে তো জানিব লাগিব যে আমাৰ দেশত এটা বঢ়িয়া এটা তোমালোকৰ মানে তোমালোকৰ সাৰ্ভিস আছে এটা ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সাৰ্ভিস IES or মই যদি আজি মই কওঁ EPFO এটো এম শিওর আজি যিমান বিলাক স্টুডেন্টস আছে ইয়াতে তোমালোকে জীৱনত প্ৰথমবাৰ শুনিছা লাইক EPFO this is conducted by UPSC one of the nicest exam আৰু তাত মেইনছ নাথাকে জানা অকল এখন পেপাৰ থাকে প্ৰিলিমছ what did I tell you what is the differentiator between successful people and unsuccessful people information you have to know that এনেকুৱা কিবা এটা পৰীক্ষা এটা আছে এই ইপিএফও দিয়া ভাই মই কৈছো নহয় তোমালোকে যদি কষ্ট কম কৰিব মন আছে তোমালোকৰ ক্লাস 1 সেন্ট্ৰেল লেভেলত মানে চাকৰিটা কৰিব লাগে তোমালোকে কমিশনাৰ পোষ্টত যাব মন গৈছে তোমালোকৰ আৰু তাত মেইনছ না এটা অকল প্ৰিলিমছ দিব লাগে দ্যাট ইজ ইপিএফও দিস ইজ কন্ডাক্টেড বাই ইউপিএসসি information these are information that you need to know আজি মই যদি কম মই এসএসসি দিছো SSC please দিয়া SSC তোমালোকে please দিয়া আৰু like especially girls all of you should appear for SSC there's a special reservation for SSC for women in SSC আরে তোমালোকক সরকারে রিজার্ভেশন দি আছে লোৱা আকৌ তোমালোকে so like I said তোমালোকে এইবিলাক যিকেইটা বস্তু হয় তোমালোকে ইউজ কৰা গভৰ্ণমেন্ট ইজ গিভিং ইউ নেকি তোমালোকৰ প্ল্যান কি হয় জীৱনৰ প্ল্যানটো কি হয় অৰুণোদয় প্লেনৰ পৰা অকল 1250 rupees পোৱাটোৱে নেকি no right so you have to get above that right so SSC okay now তোমালোকৰ JRF ঠিক আছে most of you have also said like JRF not JRF তোমালোকৰ JRF তো এটা GS পেপাৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় JRF মই যাও মই আচ্ছা oh I could have just used this. Oh, my. Okay. Wait. Okay. Yeah. Oh. Okay. Oh, no. Now, all right. General studies এইটো সব তোমালোকৰ ফোকাসটো ইয়াত হ'ব লাগে ঠিক আছে জেনাৰেল ষ্টাডিজত হ'ব লাগে ওকে সো মই যোনটো কলো এতিয়া জেনাৰেল ষ্টাডিজত আজি মই সিভিল সাৰ্ভিসেস এপিএসসি দি আছো বা মই ইউপিএসসি দি আছো তাতো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজি মই এসএসসি দি আছো আজি মই ইপিএফও দি আছো ইপিএফও তোমালোকে আজি ঘৰ গৈ মেলি এটা সার্চ মাৰিবা ঠিক আছে ইপিএফও কি হয় সার্চ মাৰিবা এট লিস্ট নো হোৱাট ইজ ইট ওকে এসএসসি কি হয় ঠিক আছে স্টাফ সিলেকশন কমিশন কি হয় এটো তোমালোকে এট লিস্ট সার্চ মাৰা ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল তোমালোকৰ মই কি কলো ইপেনে তোমালোকৰ জেআৰএফ দি আছা জেআৰএফ দি আছা দিস ইজ আ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট তোমালোকে এডিআৰই দিয়া মন ন তোমালোকৰ এডিআৰই বা সাপোজ তোমালোকৰ মেডামৰ লগত যেতিয়া কথা পাতি আছিলো এই কথাটো আমি যেতিয়া কথা পাতি আছিলো দ্যাট মেডামে মোক এটা কথা কৈছে আৰু এটো হয় ঠিক আছে দ্যাট মানে সবৰে যোনটো ব্ৰিলিয়েন্সি লেভেল একে নহয় আজি মই নিজে জানিব লাগিব দ্যাট আই এম মেড for UPSC kind of an exam or APSC kind of an exam or not ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ self assessment বুলি কওঁ ন so মানে right now like I said you are in your honeymoon period this is the best phase of your life ইয়াৰ পিছত প্ৰেসাৰ ভাল হ'ব মানে তোমালোকৰ বাঢ়িব স্টাৰ্ট হ'ব so ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা that লাইফত তোমালোকে কেটামান ব্যাকআপ প্ল্যানস কেটামান ৰাখা suppose if your life's first aim is suppose say UPSC or suppose say Reserve Bank of India RBI exam ঠিক আছে RBI exam বুলি কওঁ বা মই নাবাৰ্ডৰ exam বুলি কওঁ নাবাৰ্ডৰ exam বুলি কওঁ এটো যদি মোৰ লাইফৰ যদি ফাৰ্স্ট গোল নহয় I need to have a second goal
Because do you know why? The percentage of employment rate or like the percentage of job availability right now in our country is very less. In any sector, তুমি যিকোনো সেক্টৰত চোৱা তোমালোকে, ঠিক আছে? সো এডিআৰ দিয়া তোমালোকে এসআই পৰীক্ষা দিয়া, সাপোজ এতিয়া মই যদি আজি তোমালোকৰ বয়সৰ হলেহেঁতেন, ঠিক আছে, মই আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট এইম যদি ইউপিএসসি আৰু এপিএসসি ৰাখিছো, কাৰণ ইয়াৰ সিলেবাস দুটা একে হয় আজিকালি অলমোষ্ট। যদি মই সেইটো যদি ৰাখিছো তেনেহলে মোৰ সেকেন্ড প্ল্যান, সাপোজ মোৰ প্ল্যান বি হলেহেঁতেন এডিআৰ, or মোৰ সাপোজ সেকেন্ড প্ল্যান হলেহেঁতেন মোৰ এসএসসি। তোমালোকে এইটো এতিয়া ৰাখা। চোৱা মই কৈছো হা, মই এটা কথা এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো, আৰু লাইক আই সেড ন, এজ ইউৰ ব্ৰাদাৰ অৰ এজ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড, ইফ ইউ কনচিডাৰ, আই উইল টেল ইউ সামথিং, এজ ডেজ পাছ বাই ন, সো তোমালোকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো বেছি ফিল হ'ব। আৰু সি a job is not a job for women, okay? তোমালোকৰ কোনোবা, আচ্ছা এগেইন পিএসআই অকল এজনে আছে ন তোমাৰ, সো এজন তোমালোকৰ ইউ লাইক আ গ্ৰেট, she was a great supporter of second phase of feminism. Feminismত এটা থিওৰি এটা আছে, ঠিক আছে, since you are all girls, so তোমালোকৰ এটা ডাঙৰ থিওৰি এটা আছে, that financial liberty is the greatest liberty that you can give to a woman day. তোমালোকৰ পলিটিক্যাল লিবাৰ্টি ভাৰ মে যাও, তোমালোকৰ মানে সোশ্যাল লিবাৰ্টি ভাৰ মে যাও, এইবিলাক কেলে ভাৰ মে যাও জানা? সেইকেইটা তোমালোকে অটোমেটিকলি পাবা যদি তোমালোকৰ ইকনমিক লিবাৰ্টি এটা থাকে, তোমালোকৰ এটা ফিনান্সিয়েল লিবাৰ্টি যদি থাকে। And this was said by, do you know who? Simon de Beauvoir. কোনে কোনে নাম শুনিছে এইটো? Simon de Beauvoir, the great thinker, great philosophical thinker, ফেমিনিজমৰ কথা পাতিছিলে। সো আজি মই এসআই দিছো বা আজি চোৱা, আৰু ইয়াতে তোমালোকে এই ডিপাৰ্টমেন্টেল পৰীক্ষাবিলাক, ঠিক আছে, ডিপাৰ্টমেন্টেল পৰীক্ষা, মই ষ্টেটৰ ডিপাৰ্টমেন্টেল পৰীক্ষা, ডিপাৰ্টমেন্টেল সাম ভেৰি গুড জবছ। সো সবতে আমাক কি লাগে জানানে? সবতে আমাক এই জেনাৰেল ষ্টাডিজটো লাগে, জেনাৰেল ষ্টাডিজ। ডিপাৰ্টমেন্টেল পৰীক্ষা তোমালোকে সিডিপিও বুলি কোৱা, ঠিক আছে, তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ শুনিছা তোমালোকে? ইউ গাইজ আৰ এলিজিবল টু এপিয়াৰ ফৰ ইট। ইট পেজ ভেৰি ৱেল বাই দ্য ৱে, স্যালারি বহুত ভাল স্যালারি। তোমালোকে, ঠিক আছে, এই কেইটামান এসপেক্ট কেইটামান তোমালোকৰ এনেকে, তোমালোকৰ টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ, টিডিও, টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ, তোমালোকে চাবা। লাইক আই সেড, ইনফৰমেশ্যন, আই এম হিয়াৰ টু জাষ্ট গিভ ইউ ইনফৰমেশ্যন, অকে? ঠিক আছে, এনি ডাউটছ হিয়াৰ? সো তোমালোকৰ মানে জীৱনৰ, ঠিক আছে, তোমালোকৰ জীৱনৰ মই এনেকে কেতিয়াও তোমালোকক নকওঁ যে তোমালোকক মই আজি আধা ঘণ্টামান কিবা এটা লেকচাৰ এটা দি মেলি তোমালোকক মই চিভিল সাৰ্ভিস ক্লিয়াৰ কৰি দিম। অফকোৰ্স ন, বাট হিয়াৰ আই এম হিয়াৰ টু গিভ ইউ দ্য কোৰ ইনফৰমেশ্যন that I need to give you to see, you know, because of your age তোমালোকে নাজানিব পাৰা এইটো, ঠিক আছে? কিবা সুধিব লগা আছে নেকি ইয়াতে? else I will go to the slide, আমি স্লাইডলৈ যাম। কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াতে? লাষ্ট বেঞ্চেছ, ইয়া, কিবা আছে নেকি সুধিবলৈ? এনি ডাউট, মানে এনিথিং that you want to ask? এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড অফিচাৰ দে। চোৱা তোমালোকে ইউপিএসসি যেতিয়া, সাপোজ ইউ হেভ ক্লিয়াৰ্ড ইউপিএসসি, ইউ হেভ ক্লিয়াৰ্ড এপিএসসি, you are an IAS officer, you are an ACS officer. What is the job title that you get? Assistant Commissioner. If you clear EPFO, you directly become a commissioner. And there is only one level exam, only prelims, no mains. Prelims, and then you have interview conducted by UPSC. And why UPSC is more high than EPFO? So because of the powers, you cannot compare an EPFO ka power with an IRS or an IAS or an IPS. The power like dynamics is different. Okay, so it is important to have a plan B in your life. It is always important. মই সদায় suggest কৰো, আগতে কথাটো বেলেগ আছিলে, ঠিক আছে, আগতে কথা বেলেগ আছিলে। মই 15 ইয়াৰ্ছৰ আগত, 20 ইয়াৰ্ছৰ আগত নহয়, মই যদি কওঁ, ঠিক আছে, এনেকুৱা যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট থাকে যে মই এপিএসসি লাগে, মোক ইউপিএসসি লাগে, তেতিয়া ডিফাৰেণ্ট আছিলে। আজিকালি the employment opportunities are less, right? So it is always good right now to have a plan B.
মানে তোমালোকৰ মেইন প্লেন এটা থাকিব লাগে, এইটো হৈ গ'লে মানে গড উইলিং এইটো যদি হৈ যায়, the plan B you can work on it with the same preparation. Don't forget here, with the same preparation. Understood? Kiba doubts ase niki bar tumalokor? Okay, okay. If you don't have any doubts, slide to look at it. I should exit. Oh, sorry. So, যেহেতু মই ঠিক আছে বা আমি primarily civil service or লগত জড়িত হয় ঠিক আছে JRF, okay, we are starting a new JRF batch as well. See, আজি তোমালোকে যেতিয়া ঘৰ যাবা বা নিজৰ পিজি যাবা হোষ্টেল যাবা এনেকুৱা প্লিজ তোমালোকে নেভাবিবা যে মই আমি বিচাৰিছো যে তুমি আমাৰ ইনষ্টিটিউচনত জইন কৰিলে বুলি। নো, we don't want that. তোমালোকে যদি আমাৰ ইনষ্টিটিউচন আহিব বিচাৰিছা, আমাৰ লাইব্ৰেৰী এক্সেছ বিচাৰিছা, প্লিজ ইউ আৰ ৱেলকাম। ইউ আৰ জাষ্ট তোমালোকে মোক এনেও লগ ধৰি বা ছাৰক লগ ধৰিব আহিব পাৰিবা। তাত আমাৰ লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে, তোমালোকে তাত বহি মেলি পঢ়ি থাকিব পাৰিবা তোমালোকে। মানে উই ৰিয়েলি ৱান্ট টু ডু সামথিং ফৰ দ্য ছ'চাইটি, সামথিং ফৰ দ্য লাইক গ্ৰেটাৰ গুড। Okay, already tumalokor collegeor a lot of students have already enrolled. They are already our students, and some of them are brilliant. There are some students from Handique College, already students of our institution. They are brilliant. They work hard. Hosake kosto kore kahante. I will not tell the names, of course. But naam to noko baro etia. There are around 25 of them, no? 20-25 মান আছে, 20-25 of them. Very good students. They are already working from now on. যিমান সোনকালে প্ৰিপাৰেচন বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰা হিমান তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হয়। ওকে, অলৰাইট। So since our specialty or like our background is like from the civil services primarily, even though আমি ADR কাৰণে ক্লাছ লওঁ, JRF কাৰণে ক্লাছ লওঁ, তোমালোকৰ বাকি যিবিলাক পৰীক্ষা বিলাক আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে ক্লাছ লওঁ। So এটা জাষ্ট এটামান বস্তু, again please write it down. Okay, few things please write it down. Okay, few things please write it down. Now, so এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় যে সদায় এটা কথা এটা সোধে আমাক, সদায় কথা এটা সোধে যে কিয় চিভিল সাৰ্ভিসেছ কিয় দিব লাগে, ঠিক আছে, বা চিভিল সাৰ্ভিসেছ কিয় লাগে। ওকে, সো প্ৰথম কথাটো হ'ল ইট গিভছ ইউ ষ্টেবিলিটি। ওকে, দেয়াৰ ইজ ন' ষ্টেবলাৰ জব দেন এ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ জব। তোমালোকে প্ৰাইভেট চাকৰি তুমি যিমানে কৰা নহয়, গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ the kind of stability that a government services give can never be given by anything else. Stability, একদম ষ্টেবল এমপ্লয়মেণ্ট হয়, আৰু তোমালোকৰ সদায় তোমালোকে চেলেৰি পাবাই। সদায়তো আজি কোভিড হৈছে হলেও চেলেৰি পাবা। কোভিডৰ সময়ত প্ৰাইভেট যোনে কাম কৰি আছে, নিজৰ বিজনেছ যোনে আছে, তাহাঁতৰতো বহুত দিগদাৰী হৈছিলে। আই এম চিয়ৰ ইউ ন' ইট, ঠিক আছে। বাট ইফ ইউ আৰ এ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় ইউ উইল অলৱেজ গেট ইয়ৰ চেলেৰি। নেক্সট, নাও পাব্লিক চাৰ্ভিচ। আচ্ছা, মোক এটা কথা এটা কোৱা, সদায় এই কথাটো কোৱা শুনিছা নাই তোমালোকে, দেট যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ বিলাকৰ যে ভিডিঅ' বিলাক থাকে, when you see interview videos national or in like a state wise, ইণ্টাৰভিউৰ জনে ষ্টুডেণ্ট জনক যেতিয়া সোধে why do you want to become a civil servant, do you know what is the common answer? You want to provide service to the society. Absolutely nonsense. No, absolutely nonsense. I as an educator, so what do you think? I as an educator, I am not doing service to the society or what? Sir as a teacher, is he not doing service to the society? Moi jodi as a farmer hoy, moi jodi as a krikak hoy, if I am a farmer, am I not doing service to the society? I am, right? But there is a very, very important difference. Tumaloke jetia IAS ba ACS 1 hoy, you reach out to a larger group of the society. আজি এজন ডক্টৰ, মই যদি আজি এজন ডক্টৰ হয়, আই এম অলসো ডুইং সাৰ্ভিস টু দ্য সোসাইটি। আজি এমাহত যদি মই 200জন পেশেন্ট চাইছো নহয়, মি এজ এন IAS